вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест Broken Sword, или сломанный меч, как-то так. Значит так, какой у нас с вами план на сегодня? В прошлый раз мы с вами отдали священнослужителю нашу чашу, наш антиквариат 14 века, это, конечно, Джордж дал. И теперь нам нужно дождаться, когда он ее дочистит. Нам сказали смотреть церковь, но мы там походили и ничего не изменилось. Может быть, где-то мы линзу должны применить, но не нашли где. Какие у меня предложения? Во-первых, поговорить с офицером, который вот здесь сидит и, скорее всего, не даст нам вновь залезть внутрь, вниз спуститься. Не знаю, с фонтан, можем ли мы что-то сделать, ладно, подумаем, попробуем. Потом, можно будет отправиться к Николь. Зачем? Потому что мы не посмотрели подробно карту, манускрипт. Может быть, стоило все-таки изучить его получше. Может быть, на какую-то мысль бы нас и Джорджа это натолкнуло. И, собственно, потом попробуем снова вернуться в церковь. Если не получится, тогда поедем в полицейский участок и далее по плану, которого еще нет. Нет воды. Внизу мы там так и не починили, кстати. Я думала, что, может быть, мы как-то воду подключим, но нет. И воды у нас никакой нету. Линзу вряд ли мы здесь можем использовать. Здесь же рыцаря нет. Офицер. Че он тут сидит, что хочет. Кстати, что он говорит про здание с ним? Ничего. Ну и ладно. You're back. Oui, I have returned. Hello again. Hello again, monsieur. Очень не работает. Well, I wasn't expecting to see you back here again. No? Well, it is a strange thing, but I am here on duty. On duty? But you're just sitting there drinking wine. No, I am not just drinking wine. I am undercover. I must be missing something. You're in uniform. Precisely, monsieur. My cover is that of an indolent, wine-guzzling police officer. You've got me convinced. Merci. But in reality, my every muscle is poised, every nerve honed. I am drawn tight, ready to pounce. Pajang! Who or what were you planning to pizzang on? You must have heard, monsieur, of the terror that is gripping Paris. You mean the killings? Oh, at last, someone's taken action. People die every day. No, I am on the trail of Sieur Jacques. Who? Sieur Jacques, the terror of the subterranean city. He pops up here, he pops up there. The cops, they seek him everywhere. Is he so hush or beneath the neck? That damned elusive Sieur Jacques. Bravo, that's very good. Merci. I was up half the night writing that. Класс. Канализацию нас точно не пустит. Who is this Sewer Jacques character anyway? Ah, if we but knew that, we could have him in custody in an hour. But he is cunning. To despoil the sewers of our fair city, he has committed many deceptions. He has pretended to be a police officer and deluded a poor war veteran. Uh-oh. He has pretended to be a jongleur. Wow, is that the time? And an American tourist. Класс. What nationality are you, monsieur? Canadian. Well, gotta go now. See ya. Well, it's not everyone who can say they started an urban myth. В общем, нельзя в канализацию никак. Мы это уже поняли.
I couldn't open it with my bare hands. Нам нельзя открывать его. Нас запалят. Ну, давайте попробуем ради прикола. Посмотрим, что нам скажет. Hey, hey you! What do you think you are doing? Leave that cover alone, now. Sorry, no harm intended. You stay away from that. Понятно, даже я думала, что-нибудь скажет про легенду города, но так ничего не сказали. Печально, что ж. There was no... And the Я рассчитывала на что-то больше. Я не знаю, зачем это делать. Просто так вот. Просто, чтобы что не сделать. Пока нам чистят чашу. Что-то мне сдается, что не сделали еще. Что мы что-то с вами не доделали. Поехали к Николь. Что делать? Может быть, мы там ничего доделали. Канализация нам не будут полазить. Не думаю, что нужно общаться с этой бабулей. Хотя, фиг, конечно, знает. Но пока предпосылок к этому нет. Hey, Nico. Oh, hi. Come in. Манускрипт. Let's take another look at the manuscript. That's the clue that led me to the bull's head. That's the clue that led me to Spain. Подождите. That's the clue that led me to Spain. В Испанию? Мы не были в Испании. That's the clue that led me to Spain. Мы были в Ирландии. А, этот... Ну, конечно... Замок, наверное, да? The night scroll bears a phrase in Latin. Through my teachings, you will be enlightened. And that's not a crystal ball. It's the lens I found in Marib. Мне кажется, это... Там, который стоит, нет? The night through my teachings, and that's not a crystal. There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the reflection has three. That's the gem that Pegram found. That's the tripod we borrowed from the museum. That's the face of the statue I... Ну да, в Испании это как раз замок. Это я стормозила. Там мы были... Вот он, этот рыцарь. Нам нужно какую-то линзу воткнуть. А рыцаря нигде нет больше, кроме как... I'll be back as soon as I can. Okay. Только есть... вот в этом... храме. Только там есть рыцарь. Может быть, потому что мы не досмотрели с вами манускрипт, он как бы не хотел ничего делать? У нас же часто так бывает, что раз что-то не доделали. Давайте еще раз попробуем манфасом.
Если нет, тогда уже будем придумывать что-то еще. Угу. Учение. Нам явно нужно что-то здесь доделать. Я не знаю, я прям чую это. Только вот что. Хотя, может быть, я ошибаюсь тоже. Просто мне кажется, он будет чистить до скончания веков, пока мы что-то не сделаем. И вот этот особенно меня рыцарь смущает, он как будто прям как на картинке. The statue had an The statue of a knight holding a staff and a scroll. On the end of the staff was some kind of disc with a cross on it. Around the base of the disc was a hairline crack. И чем нам ее? Ну это жестоко, все-таки ты. Ты куда? Экспонат все-таки. О! Per disciplinum meum lux videbis. Отлично. A bit of a stained glass window. Wow! Hoping for a big insight while squinting through a hunk of statuary had been pretty optimistic, I guess. Это уже интересно. Ну, к Николе, я думаю, мы все равно не зря сходили, хотя... A statue of a... Стоять. A statue of... A statue... On the end of the staff, around the base of the... Ну, нам нечем подцепить карточкой, может. A scroll was a symbol of scholarship. I knew that much. A scholarly knight. That rang. Испанский акцент, накинь туда впихивать. Сейчас мы получше рассмотрим. Как интересно. The lens fitted into the end of the scroll like a hand into a glove. Hey! A Knight Templar burning at the stake, and a date. Let me see. MCCC XIV. That's 1314. Офигеть. Джордж, какой же ты умный. Ну-ка. Hello again, Father. Hey, thanks. It is my pleasure, monsieur. What was the writing on the chalice? It was not writing, my mistake. It was a coat of arms. The remarkable thing is that it seems very familiar. Yeah? Oui, I think I have seen it on that wall tomb in the far corner. That winged horse is quite distinctive. I noticed that the stained glass window... Your Так, was a было? Oh, man. Oui, Is the right... Это все то же самое? Did you know... the burning Ой. man? What, you knew? That there was a hidden image? No. But the church has a reputation for being haunted.
Many times people have claimed to have seen a burning man in the window, but when others they look, there is nothing. Perhaps the light has to be just so for the figure to appear. Yeah, or maybe you need a special lens. Угу. Я извиняюсь, я начало немножко пропустила, но спрашивала, видимо, про изображение. You must be proud to have such an... Pride is a fine... Catch you later. Au revoir. Мы не все доспрашивали про витраж, и поэтому как бы заново все пришлось спрашивать. Ну, ничего такого мы не пропустили, поэтому... Главное, что мы послушали ответ. Now that my attention had been drawn to it, there was no mistake. There was no name on it, but the coat of arms was undeniably the Pegasus of the De Vasconcelos family. Офигеть. Found the last resting place of Don Carlos. My eye was drawn to the biblical references carved into the edge of the tomb. Hey, maybe these biblical references mean something. Psalms 32:7, John 4:11, Corinthians 1:4-5, and just one more, Psalms 22:21. I may not be perfect, but I've got a memory like a steel trap. The chalice had led me to these inscriptions, but it looked like a happy coincidence to me. After all, the De Vasconcelos arms were already on the manuscript. Nope, I was still convinced that the chalice had some significance all of its own. Так, и что же нам дальше делать? Офигеть, да, с Испании во Францию, считайте. Okay. Psalms, Corinthians, the chalice had led me to these. I was still... Угу. The tomb of Don Carlos. I couldn't wait to tell... I'd have to find out what the chalice was for first, though. Ну, чашу сюда применять, наверное, глупо. Правда ведь? Давайте поговорим еще раз, пусть он нам скажет, что это значит. Hello again, Father. Bonjour, monsieur. How... Нет, все. Boy, what a shine you got on this. Merci. It is all in the wrist action. Catch you later. Au revoir, monsieur. А как же нам выяснить-то? Здесь или где-то еще надо это выяснить? The Templars were demonstrating. If the dissolution hadn't happened, we'd have had cold fusion power last century. To think of the long centuries that it kept it secret. All the thousands of people who must have been through here and seen it without once suspecting. Слушайте, я, честно сказать, даже не знаю, куда нам пойти. Стоит ли уйти отсюда или... Ответы нужно искать здесь. Потому что я не вижу здесь Библии. И почему-то священнослужитель он тоже спрашивать не хочет. Ваше предложение? Отправиться в музей? Сейчас только опять зря промотаемся. Okay, let's have another look at those references. Psalms 32:7, Corinthians 1. The chalice had led me to these inscriptions, but it looked like a happy. I was still convinced. Примени ее как-нибудь куда-нибудь, нет?
Не будь таким противным. Ладно, поехали в музей съездим. Может быть, я и не права, но... Мне кажется, сейчас это наилучший вариант, потому что я не знаю, что здесь еще можно делать. Тем более, в канализации нас здесь не пускают. Библии здесь нету. Ну, либо музей, либо к Николь, конечно. Ну, попробуем вначале музей. Андре. Hi, Andre. Hello, Georgie. While I was in Syria, I discovered a strange pagan statue. It was like a head with 3 bearded faces. Horrible. That sounds as if it could be Baphomet, the idol described by the Templars. The poor Knights of Christ had an idol that looked like that? Allegedly. The description of the idol came from the evidence extracted by the Inquisition. Mind you, not one statue or idol was ever found on Templar property. Until now, that is. Just last month, a statue of Baphomet was unearthed right here in Paris. Where? At the Institut Hermétique de Naval. The statue is beneath the foundations. It was discovered by some workmen while renovating the building. Офигеть! А почему раньше он об этом не спросил? Мы ведь ходили к нему. Блин. Can you tell me any more about the statue of Baphomet? It's a fearful image, even now. A bearded head. The base of the statue is carved with Templar symbols. One of the workmen noticed a curious stain at the base. He claimed it looked like blood. Blood? That's right. Можем ли мы теперь туда Thanks for your help, отправиться? Andre. You're welcome. Надеюсь, что да. Скажите, что у нас появилось новое место на карте, пожалуйста. Хотелось бы посмотреть. Да, место Бафомета. Фух. Нас, наверное, не пустят. Давайте попробуем поговорить. Как мне нравится, когда появляются новые места. Hey, you! Get away from my dumpster. Мило. I couldn't climb over. Здесь мы явно ничего сделать сможем, пока не поговорим. Какой низенький ты. Excuse me, could you help me? What is it? I've got a few questions. Сейчас нас прибьют за тамплиеров. What does the word Templar suggest to you? Templar? Nothing. Nothing. You're doing a fine job. Merci. I have my professional pride. I don't think I've ever seen a Gauloise smoked so stylishly. It's a natural talent. I'm being sarcastic. I'm being indifferent. You're very good at that as well.
Такой любезный... Обмен любезностями взаимный. Vive l'indifférence. So, what are you doing here? I am having my break. Yeah, I mean, when you finish your break. When I finish my break, an interesting concept, monsieur. You'll probably need to think about it. I could have another cigarette while I consider. Да, это перерыв будет Perhaps длительный. tomorrow too. Понятно. Okay, let me put things differently. What were you hired to do here? I was hired to keep the archaeological dig in the basement of this building clear of debris, and to touch up damage to the door frames with my little pot of paint. It's a very responsible job. Unfortunately, I'm not a very responsible person. Хоть сам признался. So what do you know about the excavation? I know they won't let me in to do my job. I would complain to my union, but là... You couldn't be bothered to join. Right. Tell you what, though. I'm surprised at the sort of people interested in this excavation. Намек на нас. What's unusual about the visitors to the excavation? None of them look like archaeologists to me. Do you know what an archaeologist looks like? Three-piece suits, crocodile-eyed attaché cases, Rolex oyster. But no archaeologist dresses like that. Quite right, monsieur, quite right. So, who are they? Who cares as long as they pay me? Действительно. Ну, не думаю, что нужно что ему показывать. А, фотографии давайте. Have you seen this man before? Yes, he asked me a lot of questions, just like you. Угу. Be seeing you. Au revoir, monsieur. Ходим по одним и тем же местам. Давайте попробуем позречься там и зайти. I couldn't climb over. Ну, отлично, заходи. Она, конечно, не пустит. Скорее всего, но попробовать стоит. Hi? Excuse me? Oui? What do you know about the Knights Templar? There was a long pause during which the guard said nothing. Then he said, Nothing. nothing at all? Is this a test? What, like a history pop test? No, like a test. Okay, yes, it's a test. Then I know absolutely nothing about the Templars. Я представляю, стоит охранник, спускается к ним какой-то мужик, начинает спрашивать о тамплиерах. Отпад. The guard was being amazingly evasive. It was going to take more than goodwill to get past him. По башке стукнуть. Ключом от люков. So, what exactly are you doing here? I'm guarding. You expect to find me shearing sheep? Take it easy, I just didn't realize you were a guard. I'd like to know what you're guarding, please. That's a secret. It wouldn't happen to be an archaeological site, would it? Are you asking me or telling me? I'm telling you. Then why ask? I had a feeling this was no normal hole in the ground. Have you seen this man before? You have? No. Угу. Скрывает, да, явно что-то. Ну, чашу мы ему показывать точно не будем. Do you recognize this name? Merlin. No. И что нам с ним Talk делать? to you later. Au revoir, monsieur. Телефон? Мы можем кому-то позвонить. Ну, нас определенно не пустят, может даже не пытаться. The doorway led to an old utility closet that had lost its door. There was nothing interesting in there. Ладно, мы попытаемся. I didn't think that the guard Да. would just... I had a hunch that door was locked. Конечно, нам не позволят. Глупо было бы надеяться. При охраннике, да? There was a closed door with toilet scratched into the cheap veneer. That door's locked, monsieur. Телефон. Do you mind if I use the phone? Be my guest. I'm paid to guard this door.
The phone can look after itself. Hi, Nico? George, what have you discovered? Nothing yet. Nothing. Is something wrong? No. George, why are you calling me? Oh, no reason. I just wanted to hear your voice. You did? Well, this is my voice saying, don't bother me, I'm busy. Oh. До этого можно было выбрать, кому позвонить. Сейчас нельзя, но Николь могла бы приехать и очаровать охранника. Мы бы потихонечку прошли. Ну, нам не собирается нам помогать. Она бизи. Чего она там бизи, Hi непонятно. again. What is it? Trying to get into a locked washroom. I had the strongest feeling of déjà vu. Да, I'd like да. to use the washroom, but the door's locked. Oh, that's no problem. You can have the key. О, надо же. Так просто, спасибо. А мог бы отправить, сходить в туалет куда-нибудь еще, ну там, не знаю, в какое-нибудь кафе Talk to you зайти. later. Au revoir, monsieur. Здесь и в Ирландии, и в Сирии был мальчик, да, между собой похожи. Туалеты в Сирии и здесь теперь. В общем, ситуации повторяются. Что нам это даст, интересно? О, как тут много всего. I could have climbed onto the sink, prized the Uh-huh. ventilator cover loose, wedged myself into the tiny hole, smashed the far cover out, and plunged headfirst into the next room. Or I could just go through the door like a sane person. Зануда. Зачем мы посушили руки? I didn't want to use that unless I really had to. Ну ты же I сушилкой wasn't that попользовался. interested in what might go into a restroom's garbage to investigate. Да, самое приятное Being in a занятие. charming comfort station like this made me think fondly of the toilet in Syria. That place was kept in pretty good order. At least, it had been until I vandalized it. Still, it was all for a good cause. Забавно, да? Being in a that place was, at least... The thing felt really hot. Big demands seemed to be being made on it. The thing felt really... Capacious as my pockets were, I didn't figure I could cram a shovel in them. Да ладно, у тебя смотри, сколько всего помещается. Ну мы же должны здесь что-то сделать определенно, да? I didn't want any coal. A huge pile of coal, real high-tech stuff. The shovel used to feed the furnace was stuck into the pile of coal. Ну, по ней надо ее как-то разжарить, наверное. There was a big old boiler used for heating the building. There was a big old boiler. There was a big old... I didn't need to get near to tell the toilet needed cleaning. A bin stood in the corner. It didn't look like it had been emptied for a while. О, мы можем взять... Что там мы можем взять? Видели, мы можем что-то взять. Мыло, да? Зачем нам мыло? Все прет. Ужас. The cold tap... Чё он сказал? The cold tap's washer looked to have failed. It was just dribbling down the sink. The taps were rusty. Oh, boy! A filthy wash basin hung on the wall. Что мы можем сделать с мылом? Даже не знаю. Сделать себе отпечаток ключа. У нас есть мыло, гипс, вода. I made an impression of the big key and the cake of soap. Смотрите, кажется, что-то получается. А хомяк-то умный, оказывается. I carefully sprinkled the plaster into the soap mold I'd made of the key. Офигеть. Научите и послушать.
Мыло, видимо, было мягкое. Well, it had taken a while, but I had made myself a completely unconvincing plaster key. Way too fragile to use in a lock. I'd have to substitute it for the real one. Trouble was, it looked like plaster, but not metal. Then again, that plaster statue in Syria hadn't looked like stone until I'd been a bit artful with it. Maybe I could improve the key as well. Ну, давай попробуем. That is not a good idea. У этого краску взять? У чувака. Надо понять, что нет. Ты скажешь, ключ-то отдай? Hey, monsieur, don't go with my keys. Сори, мэн. А потом мы снова побежим в туалет. Скажешь, тут засранец бегает. What is it? Here's the keys. Thanks. Merci, monsieur. Мало того, что в туалете хрен знает сколько сидел, так еще и... А мыло там оставил не тоже ничего, что кто-то может увидеть, что он слепок делал? Краски дай. Hi, it's me again. What now? I made this key out of plaster. A thrilling? How clever! How pointless. A greasy tissue. Don't get it too close to my cigarette, monsieur, or there'll be a conflagration. Попробовать не разговаривать с Be seeing ним, you. а сразу краски, ему же вообще пофиг, чем тут занимаюсь. Но он сейчас нам не даст, конечно. И есть телефон, зачем? Кому мы должны позвонить? Hey, monsieur, get away from my paint pot. Okay. I should think so. Meddling with a man's paint pot. Puh. Николь, приди помоги. Тихонечку макни. Покачу огни. Hey, monsieur. Okay. I should think so. Блин. Отойди, да, отойди. Мне кажется, мы не должны сюда уходить. Ну почему? Еще раз Николь попробовать набрать. Она нас пошлет, конечно, но... А нам нужно ключ подменить. А где мы еще можем украсть ключи? Я даже предположить не могу, на самом деле. Cooler! Hi, Nico. It's me. I'm at the excavation site. Goodbye, George. No, wait a minute. I need your help. What kind of help? I told you I'm busy. This will only take a few minutes, I promise. Okay, what do you want me to do? I want you to keep somebody on the phone for a while. Who? A painter. I need to get at his pot. Oh, okay. Stay on the line. I'll go and get him. Отпад. Интересно, если бы мы ей первый раз не позвонили, что бы было? Я бы, наверное, спокойно отреагировала. Спросила бы, что тебе нужно? Мы бы сказали, дело есть. А бы сказала, я занята, но... Не говорила бы, я же тебе уже говорила, что я занята, ты зануда. Чувак, тебя хочет симпатичная девушка.
пообщаться с тобой. Hi, it's me again. What now? You've got a phone call. For me? Are you certain? It's a woman. She sounded hot. What woman? She must be mistaken, monsieur. Well, she asked for that hunk of a man with the nicotine fingers and his ass hanging out of his pants. Certainly sounds like me. Stand back. It wouldn't do to keep the lady from her hunk. Давай, Николь, жги. Мы пока тут пошаримся. Макнуть, наверное, же надо просто. Не будешь же он все ведро воровать. Зачем оно ему? Как же он макнул-то? Прям с рукой вместе? И такой, и положил так себе в карман. Отлично. Ну хорошо. A well-used wheelbarrow was sitting by the rubble-filled dumpster. Хорошо, спускаемся. Краску так макнул вместе с рукой и потом все это в карман положил. Липкое, мокрое. Красище. О, смотрите-ка, разговаривает. Что ж она ему говорит? Well, monsieur, what a strange woman. She was all over me and then suddenly, nothing but abuse. Really? What? Abuse? Ah well, I have a cigarette to finish. And monsieur, if she calls again, I am not available. Oh, я не ступил. Hi again. What is it? Посрать. I need to use the toilet again. Again? Already? I have this problem. How technical do you want me to get? Never mind. Here's the key. Пошли, дрестунчик. Talk to you later. Au revoir, monsieur. Месье задрестило. Ой, ключ же надо. Точно. Чё такое? Так. Меняем. Quickly and without fuss, I swapped the fake key for the real thing. Быстро, но без спешки. Круто. Ну как нам от этого чувака избавиться теперь? What is it? I couldn't give him the keys. The false key looked pretty convincing, but it felt exactly like what it was. Painted plaster. He was bound to detect it. Блин, а... Что ж надо было сделать? Мы фальшивым ключом открыли. А что за фигня-то? Смотрите, а здесь мы могли? Нет? А, лопата это. Высушить. Хм. Непонятно. Capacious as my pockets were, Что за нафиг?
Так, подожди, ты же поменял уже? Hmm. М, Hmm. Hmm. Что за фигня? The cold taps wash. Почему не работает? Что они опять не сделали? Я теперь не пойму, где настоящий ключ. Вот это, по идее, настоящий, но... Фиг на самом деле теперь разберешься. М. Так, еще раз, подожди. Hi again. What is it? After the amount of trouble I'd been through to get that key, I wasn't about to share with the guard how clever I'd been. I couldn't give him the keys. The false key looked pretty convincing, but it felt exactly like what it was. Painted plaster. He was bound to detect it. На ощупь. Talk to you later. Au revoir, monsieur. И выйти мы не I сможем. figured I'd best not bother Nico again. И выйти не получится, понимаете? Потому что у нас его ключ. I couldn't imagine what I'd achieved by turning the dial. На ощупь. А как нам поменять? Хм. Давайте попробуем пообъединять. Действительно. Почти все правильно сделали, что-то не доделали. Что? Лопата. Capacious as my pockets were, the thing felt. I wasn't that interested. A hand dryer was mounted. If the club Alamut had used one of these instead of a roller towel, I'd probably still be stuck in Marib. Действительно. Слушайте, я как-то не пойму опять, что происходит. На ощупь. Слушайте, а может нам его в толчок уронить? Сказать, слушай, чувак, я в толчок уронил, ты не трогай. Намочи его, скажи, ты его в толчок уронил. Он же не будет трогать, если он в толчке он побывал. Давай. Это гениальная идея. Скажи, все, поплавал ключик в толчке, я его выловил, но... The cold taps wash. The cold tap. The cold tap. Это был вообще-то гениальный план. Я не знаю, чего он не соглашается.
Я не знаю, в мусорку его кинь. Скажи, что какашка их испачкал. Being in a charming comfort, that place was, at least, I didn't need to get. Being in a that place was, at least. Потому что барбачок отдельно нет все-таки. Мы можем воспользоваться лопатой. Для чего? Я не знаю, зачем это делаю. Действительно, Смотрите, уйти мы не можем, да? Hey, Да. don't go with... Что-то здесь сделать. Yep, that was definitely. I couldn't see any use for a collection of dirt and half bricks. The doorway led to an old utility. There was nothing interesting in there. Здесь мы пока ничего, видимо, делать не можем. Пока здесь охранник присутствует, правильно? Выйти мы тоже уже теперь не можем. Дверь, соответственно, открыть тоже мы не сможем. Позвонить Николь мы тоже не можем. Отлично. Hi again. What is it? I've got a red nose. Oh, I thought better of showing him the chalice. He might be on the conspiracy's payroll, and I didn't want to risk it. oui. You have... A sudden urge to sing. Care to join me? No, no singing in here. Посрала опять начал. Have you seen this man before? You have. No. Правда, прикиньте, такой в туалет сходил второй раз. Опять начал. After the amount of... I wasn't about to share with... Do you recognize this name? Merlin. This gadget is a sewer key. So it is. I was gonna have to get rid of this thing. It was dead. Look, a tissue stained with grease paint. Ah, just what I've always wanted. If you give me that, you can enter through the door. Really? Of course not. What would I want with an old tissue? I couldn't give him the keys. The false key looked pretty convincing, but it felt exactly like what it was. Painted plaster. He was bound to detect it. Ну что I Блин, couldn't что give him the делать-то? false... He was bound. Talk to you later. Выйти не можем, поговорить не можем, ключ отдать не можем. Hi again. What is it? After the amount of trouble, I wasn't a guard stood by a door I guessed led to the excavation. He looked pretty pompous. Well, not so much pretty, just pompous. There was a telephone on the far wall. That guard had been put here to guard something. My guess was that the excavation was behind that door. A thermostat was mounted over a radiator. The radiator was pumping out heat as the thermostat was cranked right over to full. No wonder it was warm in here, even with the door open to the chill of fall. I couldn't imagine what... А если мы ключ выкинем? И поезд случайно уронил? Выкинь, скажет, что ключ уронил.
Мы построили термостат, возможно, теперь мы сможем... Уголька добавить. Этому станет жарко? Совсем. Capacious as my pockets. The thing felt really hot. There was a big old boiler. The thing felt... Открыть что-нибудь. Да что ж такое-то? Мы застряли, походу. I didn't want... A huge pile of real high-tech... Салфетку испачкай. Да что ж я не понимаю, что делать-то? Что-то как-то я в тупике, я не знаю, как вы, но я правда в тупике, я не совсем понимаю, что нам делать. Ладно, давайте мы уже будем придумывать, что нам делать в следующей части. Мы как-то застряли, честно сказать. Позвонить никуда не можем, сделать ничего не можем. Это не очень радует. Вот, я думаю, что, может быть, в следующий раз на свежую голову нам будет полегче. Так что до встречи в следующей части и пока.